Uh, Hello students, welcome back to Statistics by Savita. In the previous video we discussed about the mean deviation, quartile deviation, range. Okay, the measures of dispersion. In that measures of dispersion, the fourth measure is a standard deviation. Today we are discussing about the problems on standard deviation and coefficient of variation. Okay. In the previous video, we already discussed about the standard deviation formulas and all. Just I will revise once again. The standard deviation Okay. In the standard deviation, it is denoted as a sigma. For a raw data means that is a ungrouped data. That is a sigma is equals to the square root of summation of x minus x bar whole square divided by n is a formula. Okay, or otherwise if you have to take it, the one more formula, that is sigma is equals to the square root of summation of x square divided by n minus sum of x divided by n whole square. This is a formula. Okay, this is for raw data. For tabulated data, tabulated in the sense that is a grouped data, when frequencies are given, frequency kottaga square root of summation of f into x minus x bar whole square divided by capital N, or otherwise you have to take it as a sigma is equals to the square root of summation of fx square divided by capital N minus sum of fx divided by capital N whole square. This is a formula of standard deviation. Okay, we will take one example for raw data. Just I will show you. Here in the textbook it is given as one question. The first one, find the standard deviation of the first even natural numbers. Find the standard deviation of first even numbers. Okay, then what are the first even numbers? X is equals to 2, 4, 6, 8 and 10. This is the first even numbers. Okay. Then we have to calculate the standard deviation of this. Any values if they are giving, you can take it either you have to use this formula or you have to use this formula, any of this formula. But here I will show you both the formulas how to calculate. Okay, by using these two. ಎರಡು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕಿನೂ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ. ಎಕ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ ತಗೊಳ್ತಿರ್ತೀನ, ಟೋಟಲ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಇದು 30 ಬಂತು ನಿಮಗೆ. Then you are calculating as a x bar. X bar is equals to summation of x divided by n. That is 30 divided by 5. That is equals to 6 is the answer x bar. Then you have to take this is a one column and x minus x bar. X minus x bar you have to take it. 2 minus 6 that is a minus 4. 4 minus 6 that is a minus 2. 0, 2, 4. This one is a x minus x bar. And one more column because x minus x bar whole square is there. That's why x minus x bar whole square you have to take it 16, 4, 0, 4 and 60. You have to take a total of this. That total is 16 plus 4 that is a 20 and 20 that is a 40. 40 is a total. 40 is a total. Okay, 40 is a total. This x minus x bar whole square. Then we have to calculate a sigma. Sigma is equals to the square root of formula I am writing because the formula is a very important. X minus x bar whole square divided by n. Square root of this total is 40. 40 divided by number of values that is a 5. That is a 40 divided by 5 is a square root of 8. Square root of 8 is the value is
2.828 is the answer. This. Okay. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ x ಯಾವ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟರು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ಆರ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೆಂಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದ್ಸತಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೆಂಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. x 2, 4, 6, 8 and 10. Then you have to take it as a next column as x square. X square you have to take it 4, 16, okay, 6 6 36, 64 and 100. X square you have to take a total of this. The formula is you have to take a total of this and you have to take a total of this. Then the formula is sigma is equals to the square root of summation of x square divided by n minus sum of x divided by n whole square. This is a formula. Okay. Okay, this total is 30 and this total is, that is a 220 is a total. 220 is a total. Then just we are calculating the summation of x square, that is a 220 divided by 5 minus 30 divided by 5 whole square. That is equals to 220 divided by 5, you have to do it. 44 minus 30 divided by 5, that you have to take it as a square of that, that is a 36. 44 minus 36. 44 minus 36, that is equals to 8. And the answer is 2.828 is the answer. 2.282. Just to observe students, ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಅದನ್ನಾದರೂ ಇದನ್ನ ಹಾಕ್ಬೋದು ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಅಥವಾ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನಾದರೂ ಹಾಕಿದಾಗ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಆನ್ಸರ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಬೆಟರ್ ಎನಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ, which one is comfortable, you have to take that formula. Okay, this is for raw data. For a discrete case, I will take one example here. The discrete case from textbook only I will take. Here the x and f, the frequency is given. Okay, the 8, 11, 17, 20, 25, 30, 35. 2, 3, 4, 1, 5, 7 and 3 is it is given. Calculate a standard deviation. Calculate standard deviation when it is a discrete case is given. Okay. Then what to do? Then you have to take it as a, either you have to use a formula, this one, can use this formula, or you can use this formula. But in the textbook, just I will show you that in the textbook they used as a discrete frequency distribution, they considered as a is equals to 8. A is equals to, if they are asking a direct, you can use it. Directly you can use it. However, you are using a calculator, they are not mentioning, if they are not mentioning either by step deviation or a direct method, you can take it as a direct only. Okay. Here we are discussing about this standard deviation. Then you have to take it as a direct method. Direct method is you have to take it as a fx as a one column. Means you have to multiply these two, 8 into 2, that is a 16, 11 into 3, 33, like that. You have to take it. Then f into x square. What is a f into x? Fx into x. Fx into, you have to multiply with the x. These two column you have to multiply and you have to write it this one. You have to take a totals of these two.
and you are substituting as a this square root of summation of fx square divided by capital N minus sum of fx divided by capital N whole square. This is a formula you are substituting these two values. Capital N is this one. That's a total of frequency you are substituting and you are getting an answer. Sigma is equals to 1. Or otherwise here the step deviation method. This is a step deviation method or a shortcut method we call that one. X and F they considered as a is equals to 8 means any one value from this, any one value either in the middle value or a last value or a previous value, first value. Then u is equals to x minus a. X minus a means x is 8, 8 minus 8 that is 0, 11 minus 8 that is 3, 17 minus 8 that is 9. Like that u is equals to x minus a you have to take it. Then f into u, 2 into 0, 3 into 3, 9. Then fu square. Then in place of what I showed you f into x square divided by capital N minus the summation of fx divided by n whole square na, they considered as a u. If I have to take it as a u, fu square divided by n minus summation of fu divided by n whole square. Okay. ಈಗಿಲ್ಲೇ ನೀವು ಇದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತನೂ better you use this formula only. However, you are using a calculator. If it is a very big value, that time you use that assumed mean value, assumed value. Okay, you adana fu square avag tagolri. Ille if you have to take it as directly better and calculate sigma is equals to this one. Okay, this is a discrete case you calculated. The one is a class interval they are giving. The class interval, okay, then frequency they are giving. What you are doing? The midpoint x of this midpoint, how you are calculating? The lower limit plus upper limit, 10 to 20. Itandra, what you are considering? You are considering as a 15. 10 plus 20, that is a 30, divided by 2, that is a midpoint x. Then you have to take it as a fx as a next column. Then the next column is f into x square. F into x square. Fx into x, not don't square this value. Fx into x you have to multiply again and you have to take it. Take a totals and substitute it in the same formula. This only when the class interval is there. Okay. Or otherwise, you have to adjust. I will show you. Here, the one example is given. The 24th example in the textbook. The calculate the standard deviation for the following frequency distribution of height of a 30 persons by direct and step deviation method. If they are not mentioning this one, directly you do it. fx square divided by n minus fx divided by n whole square. ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿಬಿಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ f into x. X is a midpoint. fx square. Then they considered, they substituted the value, they got the answer. By shortcut method or step deviation method, f into u square, fu square divided by n minus fu ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾರ ಅವರು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಿ ತಗೋತಾರೆ, ಇಂಟು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಸಿ ತಗೋತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಯು ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾರಲ್ಲ. ನೀವು ಯು ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ ಬೆಟರ್ ಅದನ್ನು. ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎನ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯು ಡ್ಯಾಶ್? ಆಮೇಲೆ ಇಂಟು ಸಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದಲ್ಲ. ಯು ಡ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಬೈ ಸಿ. ಇದು ನೀವು ಸ್ಟೆಪ್ ಡೆವಿಯೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಅವ್ರು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ರಿ. ಸಿ ಐ ಎಫ್ ದ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ u is equals to x minus a. If have to take any one value from this. ಯಾವುದರ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೊಂಡಾರಿಲ್ಲ ಅವರು 157.5 ತಗೊಂಡಾರ. Then u dash is equals to x minus a divided by c. C means the this width 160 minus 155, that is a 5 width of that. Then f into u dash, this into this, f into u dash, f into u dash square. F into u dash, that you have to take a total and substitute it in the formula. You are getting an answer
this you are getting answer, same answer. Okay, this is a standard deviation. Standard deviation you have to calculate like that. The one more formula is there, that is a combined standard deviation. That is a combined standard deviation. Just I will explain here only. The mean and standard deviation of a distribution of 100 and 150 items are 50, 5, 40 and 6. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, mean ಮತ್ತು standard deviation of these values means this is n1, this is n2. Mean is 50. This is x1 bar and this is x2 bar, and the standard deviation is the sigma 1 and sigma 2. You have to take it. Find the standard deviation of all the 250 items taken together. Combined standard deviation ನೀವಿಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಕಂಡು ಹಿಡಿತೀರಿ? Then this is a group 1, it is given, just whatever the values is given. The group 1 you have to take it, group 2 you have to take it. Then you have to calculate, you know how to calculate the combined mean. Combined mean is x bar of c, n1 x1 bar plus n2 x2 bar divided by n1 plus n2. 100 into 150 plus 150 into 40 divided by 100 plus 150. That is this you have to calculate it as a x bar c. D1 is equals to x1 bar minus x bar c. What is x1 bar? x1 bar is a 50. And what we got it here? Here it is a 44. Then 50 minus 44 is a D1, that is 6. D2 is equals to x2 bar, that is a 40, minus 44, that is a minus 4. Then the combined standard deviation formula is sigma of c is equals to square root of n1 into sigma 1 square plus d1 square plus n2 into sigma 2 square plus d2 square divided by n1 plus n2. Okay, just you are substituting all the values in the formula and you are calculating, but don't forget to take a square root over here. ಒಂದ್ಸತಿ ನೀವು 55.6 ಹಚ್ಚಿಬಿಡ್ತೀರಾ ಆನ್ಸರ್, ಅದನ್ನ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ. ಬ್ರಾಕೆಟ್ 5 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ, ಪ್ಲಸ್ 6 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ. 6 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 4 ಅಂದಾಗ ಅದು 16 ಆಗ್ತದೆ. ನಿಮಗಿಲ್ಲಿ 4 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದಾಗ 16 ಆಗ್ತದ. ಎರಡು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ. ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊರಿ. ಮತ್ತು ಇದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಿ ಎರಡನ್ನು ಆಮೇಲೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ಅ ಕಂಬೈನ್ಡ್ standard deviation. Then the one more thing is a very important, that is a coefficient of variation. If a coefficient of variation CV is equals to sigma by x bar into 100, that is a sigma is 5 divided by 20 into 100, that is a 25%. If mean and standard deviation of a distribution are 20 and 5 respectively, find the coefficient of variation, that is CV is equals to sigma by x bar into 100, that is a 5 is given as a ST and x bar is given as a 20 into 100, then 25%. Then ಇದನ್ನ interchange ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ 2 marks ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರ. 2 marks question. This is if mean and CV ಕೊಟ್ಟಾರಿಲ್ಲ, mean and CV of a distribution are 56 and 75% respectively, find the standard deviation. CV is equals to sigma by x bar into 100 ಮಾಡಿದಾಗ you are getting answer as, ನೋಡ್ರಿ 75 is equals to sigma divided by 56 into 100. ಈ 56 ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ. ಇವೆರಡು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 100 ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ you are getting as a 42 is a value. Okay, then here the example 29, if CV and SD of a distribution ಅಂದ್ರೆ CV ಕೊಟ್ಟಾರ, ಸಿಗ್ಮಾ ಕೊಟ್ಟಾರಿಲ್ಲ, then you have to calculate x bar ಈ ಕಡೆ ತಗೊಳ್ರಿ, 41 ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ ಕೆಳಗಡೆ. 22 divided by 41 into 100, then you are getting the answer is this one. Okay, this one ಈಗ ನಾನು ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ CV ಒಂದು 10 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಬಂದದ. CV coefficient of variation ಏನು ಬಂದದ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಅದ. The following data refers to the dividend paid by 2 companies A and B over the last 5 years. Calculate the coefficient of variation and comment ಅಂದಾರ. ಹೌದಾ, ಇಲ್ಲೇ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು, ಎಕ್ಸ್ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಾರೆ, ಇಲ್ಲೇ y ಒಂದು
ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಸ್ಕೋರರ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ರನ್ಸ್ ಸ್ಕೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಕೊಯಿಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂ, ದಿಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್. ಸಿ ವಿ ಕೊಯಿಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಕಂಪ್ನಿ ಎದ್ದಷ್ಟೇ ತಗೋಬೇಕಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ನಿ ಎದ್ದು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಸಿ ವಿ ಆಫ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಇಂಟು 100. ಹೌದಾ, ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಎಕ್ಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ತಗೋಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಬರ್ಕೊಂಡಾರ ನೋಡ್ರಲ್ಲ, 2 3 5 8 4. Then you taking a total of this one 22 divided by 5, that is a 4.4. Keep it as it is. Then x square you have to standard deviation ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಲ್ಲ ಅದರದು. ಇದು x bar ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಮಗೆ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡೆವಿಯೇಷನ್ ಬೇಕಲ್ಲ. That's why x square is equals to 4, 3 square 9, 5 square 25, 8 square 64, 4 square 16. Then take a total of this 118 is a total. Then sigma is equals to the square root of summation of x square divided by n minus sum of x divided by n whole square. ಅದರಲ್ಲಿ 118 divided by 5 minus 22 divided by 5 whole square. ಅಂದರೆ square root of this ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ 4.24 ಬಂತು. The answer is 2.0591. Then CV of A is equals to, ಈಗ sigma ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, x bar ಗೊತ್ತದ 4.4, you already calculated this one. 2.0591 divided by 4.4 into 100. The same way what you calculated in company A, the same way you have to calculate the company B. Company B you have to calculate. After that the variation, ಎಷ್ಟು variation ಅದ company A company B ಕ, just you are writing a comment on it. CV of A is greater than CV of B. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಜಾಸ್ತಿ ಬಂತಲ್ಲ, coefficient of variation. Company B is a more consistent in payment of dividend than a company A. ಯಾವ್ದು ಕಡಿಮೆ ಬಂದಿರ್ತದಲ್ಲ ಅದು ಮೋರ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರ್ತದ. ಅಂದ್ರೆ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಬರ್ತದಲ್ಲ ಅದು ಡೇಟಾ ಒಳಗೆ, ಕಂಪನಿ ಬಿದು ಈಸ್ ಅ ಮೋರ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ಅ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ದ್ಯಾನ್ ಅ ಕಂಪನಿ ಎ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಸಿ ವಿ ಆಫ್ ಎ ಅಂಡ್ ಕಂಪನಿ ಎ, ಕಂಪನಿ ಬಿ, ದ ಸಿಂಗಲ್ ರಾ ಡೇಟಾ ದೇ ಗಿವನ್. Here, the one more example, the goals scored by two teams A and B in a football season are as follows. That is, number of goals scored in a match is 0, 1, 2, 3, 4 ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಾರ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ಟೀಮ್ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಎಕ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕಾವಾಗ ಇದು ಎಫ್ ತಗೋಬೇಕು, ಎಕ್ಸ್ ಎಫ್. ಓಕೆ, ಇದ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಒಂದೇ ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಟೀಮ್ ಬಿಗ್ ಅಗೇನ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎಫ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್. ಅವಾಗ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀರಿ, ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್, ಇದು ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀರಿ, ಎಫ್ ಬರ್ಕೋತೀರಿ, ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅಂದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇವೆರಡು. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಸಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ 58 ಬಂತು. 58 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 48, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎನ್. ದೆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಐತ್ಲ 1.2083 ಬಂತು, ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯು ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್. Then sigma is equals to square root of summation of fx square divided by capital N minus summation of fx divided by capital N whole square. Then you are substituting the values and you are calculating the values. Okay, you are substituting. Sigma bantu, x bar bantu. CV you have to calculate. CV is equals to sigma by x bar into 100. Then you are getting a answer. Then you are getting as a answer here. Not really. ಸಿ ವಿ ಆಫ್ ಎ ಸಿಗ್ಮಾ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಇಂಟು 100. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾಸನ್ನ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗ್ತತಿ. ನೀವೀಗ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಿಯರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೀವೆಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾಸನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಯಾವುದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡೆವಿಯೇಷನ್ ಏನು, ಕ್ವಾರ್ಟೈಲ್ ಡೆವಿಯೇಷನ್ ಏನು, ಮೀನ್ ಡೆವಿಯೇಷನ್ ಏನು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಒಂದು ಕಡೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅದನ್ನು ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ನ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ದ ಸೇಮ್ ಸಿ ವಿ ಆಫ್ ಟೀಮ್ ಬಿ, ಎಕ್ಸ್ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. Okay, then x bar, sigma and CV of B you have to calculate. Okay, this ಇದನ್ನೇ ನಿಮಗೆ ಈ ಟೈಪ್ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಏನೈತಲ್ಲ, ವೆರಿ ರೇರ್ ಕೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಕೊಟ್ಟರು ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಯು ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಆಸ್ ಅ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕಾಲಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಓನ್ಲಿ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೋರಿ, ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಇದು ಯು ಅದೆಲ್ಲ ತಗೋಬೇಡ್ರಿ, ಭಾಳ ಲೆಂದಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಆಗ್ತದೆ ಇದು. ಯು ಎಫ್ ಯು ಡ್ಯಾಶ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅದೆಲ್ಲ ತಗೋಬೇಡ್ರಿ. ಎಫ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ರಿ, ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ. ಜಸ್ಟ್ ಯು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಗ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ನಾವು, ಸೇಮ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಸಿ ವಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಟ್. ಬಟ್ ಸಿ ವಿ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ 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 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸಮ್.
they may ask as a 10 marks question over here. Okay. And then they may ask a CV like that also. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಲ್ಲಿ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅ ಡೇಟಾ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಪ್ಟೆನ್ ಬೈ ಟೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೈ. ಎಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಾರ ಅವ್ರ ಮೀನ್ ಕಂಡಿಡಿದ್ ಬಿಟ್ಟಾರ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಾರ ಡೈರೆಕ್ಟ್. ಹೂ ಇಸ್ ಬೆಟರ್ ಅಂಡ್ ಹೂ ಇಸ್ ಅ ಮೋರ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಕ್ಯಾರ್. X bar is given, sigma is given. Just you are substituting a value sigma by x bar into 100. Student y, then say y bar is given, sigma y. Then you are substituting the value and you are calculating as a CV. CV of x and CV of y. As a x bar is greater than y bar, therefore x is a better. Idu x bar in bantu 4 illi 4 bantu. Adu more ಐತಿ. ಅದಕ್ಕೆ x therefore x is better ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ರು ಅವರು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೋರ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದಾಗ ಇದು ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್. ಸಿ ವಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್, ಮೋರ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಕಮ್ಸ್ ಆಸ್ ಅ ಲೆಸ್. ದಿಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಕಮ್ಸ್ ಆಸ್ ಅ ಲೆಸ್. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನೀಗ ತೇರಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಏನು ತೇರಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಮಚ್ ಹಿಯರ್. ತೇರಿ ಭಾಳ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲೇ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ತೇರಿ ಯಾವುದು ನೀವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಒಂದು ಮಾಡ್ಕೋರಿ, ಡಿಫೈನ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಒಂದು ಮಾಡ್ಕೋರಿ, ಡಿಫೈನ್ ರೇಂಜ್ ಒಂದು ಮಾಡ್ಕೋರಿ. ರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಯು ಡೂ ಇಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ಇಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಈಸ್ ಅ 4 centimeter, ಫೈಂಡ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್. ಇಫ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಈಸ್ ಅ 16 centimeter ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈಂಡ್ ಅ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್. ಈಗ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ 4 centimeter ಇದ್ದಾಗ ಅದನ್ನು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ? 16 ಆಗ್ತದೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀವು 16 ಆಗ್ತದೆ ವೇರಿಯನ್ಸ್. ಇಫ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ 16 square feet, ದೆನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ತಗೊಳ್ರಿ. ಇದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ತಗೊಂಡಾಗ 4 ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಅದೇನಾಗ್ತದೆ? 4 ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಈ ಟೈಪ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನು ನಿಮ್ಗೆ 1 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲೇ. ಇದು ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಮಾಡ್ರಿ, ದೆನ್ ಆಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಯು ಡೂ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್. This completes your dispersion chapter. Okay, then in the next video I will show you how to calculate the moments, skewness and kurtosis. Okay students, thank you for watching the video. Subscribe, like and comment the video.